Künstlerinnen und Künstler arbeiten ja auch so ähnlich wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Insofern sprechen wir, glaube ich, eine ähnliche Sprache. Und wir können uns ergänzen. Das, was die Wissenschaftler weniger gelernt haben vielleicht, ist, sich einfach zu artikulieren und Menschen zu erreichen über ihre komplizierten Dinge. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, dass wir Menschen über die Emotionen erreichen. Also nicht über das Gehirn, sondern eben in erster Linie über das Gefühl, über Dinge, die auch so ein bisschen in dem metaphysischen Bereich liegen. Also nicht nur das, was ich anfassen kann und was ich sehen kann, sondern auch das, was dazwischen liegt. Also Kunst und Wissenschaft zusammen können und müssen die Dinge jetzt vermitteln, um die es geht, damit wir alle so handeln, dass wir diese Welt verändern und dass wir eine Zukunft haben. I believe art has a way of expressing things that science cannot match. And people do not only consist of heads, they also consist of emotions, of feelings. And I think we need to address all of them if we really want to achieve the transformation that is necessary to solve the enormous challenges we're meeting at the time with climate change, but also with biodiversity loss and a lot of other aspects, including social aspects. Art is, of course, very, very important to giving moral questions something that is not an abstract quality, but actually you realize you feel better if you're doing the correct thing, and you feel worse if you're doing the incorrect thing. And it's actually how you feel. It's actually in your body. And art reminds you that these are not abstract questions. These are questions that have to do with every moment you're breathing, every moment you're moving, every moment you're touching someone or something and noticing what's touching you. Climate science is now a well-established scientific field with a history of several decades. Its findings are unequivocal. Emissions of greenhouse gases due to human activity dangerously heat the planet, leading to a whole range of catastrophic consequences. And climate science also tells us how we can overcome the crisis by shifting from quantitative to qualitative economic growth, from industrial agriculture to sustainable, regenerative agriculture, and by planting billions of trees. Kunst und Kultur haben ganz andere Ausdrucks- und Sprachmöglichkeiten als die Wissenschaft selbst. Und hier in diesem Spannungsfeld zwischen, was sagt der Wissenschaftler mit einem Diagramm, was stellt ein Künstler mit einem Theaterstück, mit einer Skulptur, mit einer Grafik dar, beide Sprachen zu verwenden und die Leute zu erreichen, ist extrem gute und große Chance, die unbedingt genutzt werden soll. The whole separation of art and science is actually artificial. It's a product of the industrial age that basically needed specializations and separated all the disciplines, especially artists and scientists. So a lot of artists are very ignorant about scientific information, and a lot of scientists have no clue about a lot of artistic work or about the ethics or other issues that are basically connected to the work that they're doing. Having these two fields come together in times of climate change is really critical. Science can help understand what's happening, can help show where solutions could lie, but it cannot replace the societal discussion about what kind of solution society wants. Ich bin davon überzeugt, dass die Kunst hier eine ganz besondere Rolle spielt, indem sie halt mehr noch als andere Sparten Menschen zusammenbringen kann, die bisher das Thema Klimawandel nur als technisch-wissenschaftliche Herausforderung gesehen haben. Wir haben ja festgestellt, dass es darum geht, unsere Kultur zu verändern. Klimawandel ist eine kulturelle Frage. So wie wir leben, was wir essen, wo wir hinreisen, ob wir viel oder wenig reisen, ist eine kulturelle Frage. Also sind wir Künstlerinnen und Künstler als Experten für Kultur am meisten gefragt.
Also wir können Menschen erreichen, wo vielleicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Menschen nicht so gut erreichen können. Die Wissenschaft muss die Entscheidungsgrundlagen darstellen. Was bedeutet das Klima für uns heute? Wie sehr sind wir davon abhängig? Und wie schauen Klimaszenarien in der Zukunft aus? Was erwartet uns in 10, 15, 20 Jahren? Und welche Möglichkeit gibt es, sowohl für Mitigation, Emissionen zu verringern, den Klimawandel etwas abzubremsen, als auch Adaption, sich auf geänderte Verhältnisse einzustellen. Und da ist die Wissenschaft sehr gefordert, erstens die Entscheidungsgrundlagen bereitzustellen und zweitens dann auch an die Öffentlichkeit, an die Entscheidungsträger und alle zu kommunizieren. And the goal would be that as you experience a project, it kind of goes into the back of your brain. It's something that's not really conscious or rational, but it makes you curious and makes you experience or think or ask different questions. I really believe that it's a very effective way to relay this kind of urgency and information, especially now when we're so overburdened with information overflow. We have way too much, and it makes us feel like we can't even make a judgment or a decision. This is more something that affects you emotionally on a deeper level that's not about the rational. Science gives us the factual information Actions and consequences through evidence. about the climate crisis, A rational system, understanding what we must do to overcome it. human beings are not reasonable. People more often make decisions based on values and emotions rather than reason. And opinion takes over, no matter what evidence says. And this is where the arts come in. This is where The art part is an essential role by translating the message given by science how do we understand evidence in our lives, and how do we recognize consequences, reason is not enough. both trial and error and exploration. An emotional, passionate message The interplay inspires people for new solutions. and compels them to act.